Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Miss. How are you? Good. Tolong fokusin ya. Sudah makan siang apa belum tadi? Sudah. Okay. Before our start our lesson, siapa yang mau jadi pemimpin doa? Irda, maju Irda, silakan. Oke. Pimpin doa ya Irda. Before our lesson, let's pray together. Raditu billahi Rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Irda. Okay, today I will introducing some texts about procedure text. Have you ever heard before about procedure text? No, not yet. So I will ask you, have you ever made some iced tea Yeah. or some noodles? Yeah. Or have you ever made some ice syrup? Yeah. How about the ingredients what you made before? Water and then syrup. That was sugar. Nice. It's too sugary and then too sweet, yeah. But it's okay, Ida. And how about you made some noodles? What ingredients and tools you made? Okay, wajan, pan, actually, and then spoon. Okay, good. Next, a plate, yeah, and then fork. Nice, and then any else? Instant noodle. Yeah, instant noodle. That was correct. What? Tissue, yeah, for the wrapping, yeah. Okay, nice. So that is ingredients and tools how to make some food or drink. So let's start our text about procedure text. So there are several three parts we should know. First, it's goals. What does mean goals? Goal is mean, yeah, great. Tujuan pembuatan. Apa sih yang pengen kita buat? Apa sih yang pengen kita mau untuk menjadikan suatu masakan ataupun minuman itu? Lalu, nah ini adalah next. Nah, lalu ada material apa? Tuh bahan-bahan sama alat. Ya, bahan-bahan itu dalam bahasa Inggris itu namanya ingredients. Lalu alat itu namanya tools. We can say tools and ingredients. Repeat to me. Tools and ingredients. And the third is steps. Steps it mean like some sentences or what we say or what we write on the text, like first, next, and then mix, pouring, stir, yeah. Okay.
first. What is steps? Next. Nah, steps. We can use imperative verbs, also sequences word. What is imperative verb? Imperative verb, it means like next. Steer, pour, and then mix, also crack, like some verb that mean in action you do when you make some food or drink, right? And then sequences word. Sequences word, we can say about like timing, like first, next, finally, last, yeah, good. Yeah, this for the example. First, next, then finally. Next. There are three examples of imperative verb. First is mix the floor and add. How we can underline imperative verbs for the first sentence? Mix, right? Mix. And then second, pour the butter into the pan. Berarti yang imperatifnya mana? Pour. Lalu yang ketiga, flip the pancake. Berarti yang imperatifnya mana? Flip. Correct. Next ada sequences. Sequences word. Nah, ini ada first, next, then finally. Kita bisa jadikan satu sequences word sama imperative word dalam satu kalimat. Jadi kalau misal seperti tadi, nah ini ada first, mix the flour and eggs. Ini kan firstnya kan apa berarti? Sequences word. Lalu mixnya apa? Imperative word. Nah itu bisa jadikan satu dalam satuan kalimat. Nah ini contoh-contohnya ini ada 4 ya. Ada mix, next, add milk and stir well. Terus then heat the pan. Finally cook the pancake. Okay. Nah, oke, kita akan bermain sambil berpikir ya. Jadi nggak main doang, tapi nggak berpikir doang. Kita do both. We do both. Oke. Jadi di PowerPoint yang sudah saya kasih, silakan kalian buka, kalian pencet di HP kalian. Lalu nanti kalian boleh buka nama gamenya tuh pancake games. Jadi nanti kita akan membuat how to make some pancake, right? Yo. Nanti sudah belum? Not yet, okay. Di grup ya bisa. Linknya ada di grup, nanti kalian bisa pencet. ABC Games. Oke. Semuanya udah buka? On the way. Jangan mulai dulu ya, mulainya bareng-bareng. Leo. Maksudnya. Oke.
Halo. Halo, Mister. Sudah di sini. Baik. Practice dulu. Udah semua? Sudah. Wiki, Davina? Udah. Andi, buka gamenya. Sudah, ini sudah pakai HP. Ayo kalau udah kita mulai. Sudah. Challenge udah. Ayo bareng-bareng. 1, 2. ayo pertama ini sebutin dulu. Ini namanya apa? Ini. Ini. Ayo terus gambar. Ini pour. Pour the flour to the bowl. Sugar. Lalu sugar. Pour sugar to the bowl. Nah, di sini egg. Crack the egg. Lalu butter. Ini water. Water. Pour the water. Salt. Salt. Then baking powder. Milk. Then egg. Ini namanya apa? Kalau ini? Kompor apa? Stove. Lalu kalau adonan itu namanya dough. D-O-G-H. Lalu ini tadi spatula. Lalu ini flip the dough. Dia jadi pancake ya. Ditaruh yang namanya apa ini? Oke, sekarang kita pilih. Ini coklat sirup. Ya. Ini sesuai selera.
Affirmative word sama sentence sequence word. Oke, mulai dari yang tadi. First. First. Prepare the bowl. Bowl and ingredients. And ingredients. Flour. Oh, okay. Next. Then add flour and water. Pour flour ya. Pour the flour. Udah. Flour. And then add egg and Flour. water and egg baking powder. Then add baking powder. Next. The third, add a butter and mix. Okay. Add the butter and mix. Then, Bamina. Ini agak. Oke, kayaknya masih pada bingung sama benda-bendanya ya? Iya. Sama benda-bendanya. Sekarang kita coba main dulu sambung kata. Sambung kata bisa boleh makanan, boleh pokoknya yang menyangkut ini ya. Menyangkut Cooking. proses Oke, tes. pakai bahasa Inggris. Start from Wiji. Ini. Stove. Stove. Oke, egg. Lanjut G. Then Jam. itu pakai G. Itu ini kan G. J sama G ya, beda ya. Jam itu selai. Bisa pakai garlic. Oh, garlic. Bisa. Terus C. C lanjutnya siapa? Carrot. Apa sih? C. Lainnya carrot apa? Cherry. Oke, cherry. Lanjutnya Y. Yupi. Kan bisa dibuat topping nih. Ya, kayak buat toppingnya. Terus Topping pepes. Y lagi. Ini kan ini. Yupi ini. Oh iya. Iguana. Bisa gak sih cuma kecil iguana? I. Ayo next. Iced tea. Oke, iced tea. Good. Oke, sekarang kita waktu go itu apa? Kalau di sini berarti how to make pancake ya. Contohnya. Lanjutnya, next. Materials. What is materials? Ingredients ya. Ingredients sama tools. And then steps. What is step? Step next. Tadi ada di sini ada apa aja yang ciri khasnya prosedur teks? Tadi apa? Imperative verb sama sequences word ya. Oke. So the conclusion is you
You all know how to make procedure text, right? So I have text for you. So it's like quiz. I will throw question and you guys will answer it when by when. Oke, cepet-cepetan ya. Siapa dulu? Number one. Which word means menuangkan in English? Angkat tangan dulu baru jawab. Ayo, Andin. Four. Okay. Number two. What comes after first? Mix the flour. Okay, Amina. Crack the egg. Okay, good. Then the word flip means. Oke, Amina lagi. Flip itu membalikkan ya. Which sequencing word is used to show the last step? Okay, good. If you want to say sajikan pancake di piring in English, you say. Ayo, siapa? Sajikan pancake di piring. Lengkapnya? Okay, serve the pancake on the plate. Okay, semuanya. Good job everyone. Thank you sudah mau mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bisa kalian dapat dan bisa kalian resapi ya untuk kehidupan seharian kalian. So, next nanti ya, Ibu kasih Miss kasih tugas untuk prosedur tes ini agar kalian lebih tahu dan lebih paham lagi ya. Thank you for today. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.